All India Radio. Seithikadambam. சென்னையை அடுத்த மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் G20 தொடர்பான மகளிர் பணிக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார் மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திருமதி ஸ்மிருதி இரானி. அவர் பேசும்போது, You come together today as delegates is to thrive, transcend through transformation. One of the most transformational philosophies of our nation. But if you have the opportunity ever to read and understand, which is also available in English, there is one that is close to my heart. In Tamil, Arivattarang Kakum Karuvi Seruvarkum Ullalika Lagaran, which means wisdom is a weapon to ward off destruction. It is an inner fortress which enemies cannot destroy. And hence, from the land of wise women, I am incredibly elated, Sandhyaji, to be participating in this summit, which is for me, as Sherpa says, a delight itself. For many in my country look upon her as an economist. So I think what the W20 journey has done is helped many women here today and those who came and participated before this discover not only potential policy changes, pronouncements, collaborations, but also something that made them better than what we are when we first came together as W20. I am today extending my gratitude to 95 international delegates who have taken the trouble, who have been kind enough to participate today from 17 G20 nations and guest countries. Under your leadership, we have seen the participation of 183 delegates from 18 G20 nations, 3 guest nations, and 7 international organizations. To all those who participated, the communique today, as has been enunciated by Shamika Ravi and has been deeply discussed by the Sherpa, is a communication which for many will become a dossier to deliberate upon, for many will become an instrument of debate, for many will become an opportunity to reflect. But as the Sherpa says, it is ambitious. As most women go, I would say it is attainable. I would like to take the opportunity to reflect on 3 main pillars of the efforts undertaken by everybody in the family of W20. I still recall my first engagement with W20 when I spoke about the need to centralize the needs of women and children when it comes to issues of climate change and climate action. Why was such a deliberation begun? In 2018, across nations, but there was a UN report which said that of the 80% who got displaced due to climate change, 80% were not men but women. That climate change brings not only devastation geographically, it also exposes women and children to health risk by disease where access to service is limited. And hence I am extending my gratitude to the W20 team for particularly today bringing on conversation where people rally together on issues of safeguarding our planet, women-led climate action. I am also delighted that in the deliberations today, you have taken the liberty and were gracious enough to speak about the gender digital divide. Only with relations to access to gender digital skills, what needs to be enhanced is conversation around gender bias coded technology. I am hopeful that in the conversation today, this aspect of divide is deeply discussed, because if we seek to explore new opportunities for women in economies around the world where we see an enhanced use of technology, one wonders what is the basic bias that women are confronted with when they have to use a technology opportunity for themselves. I can say just one: language. Most technology and technologically based products have a linguistic challenge which disenfranchises women, particularly from poorer communities or tribal communities. And I'm hopeful that the conversation today can add value to the solution we all seek. AI is the buzzword. Many fear it for the disruption it may bring. However, if you look at AI from a gender lens,
One can reduce it to a challenge, one can look upon it as an opportunity, or one may confront it as an adversity. So my request is that when you discuss gender and technology, let's also ponder over what AI brings for women across the world. Possibly his angst emanates from the fact that he may not find many members of his own gender at the forefront of this change which is inevitable. I must here say today that there is one aspect of deliberations that are to be undertaken today which is more pro-women than men, and that aspect is of care economy. Many amongst you know this, that if we have an additional focus on care services, there is a potential to create 300 million extra jobs, and predominantly those jobs will belong to women. So let us not reduce the opportunity that the care economy services segment will create for women. And I am assured that this too will be part of the process of deliberation and debate. We are at a history and in humanity where many mistakes of the past can be corrected now here, so that they do not repeat themselves and help contribute to a just, equitable tomorrow. And that is why I would beseech, not as a mother, not as a minister, but as a human being, for all those who take affront to the phrase women development. Notice, ladies, I am not looking at Chambi Sharp. While there are some individuals and organizations who hope that oscillate positively only towards term women's empowerment, those who resist the term women-led development, I beseech you to recognize that we have spent decades in our humanity waiting as a gender to be rescued. We have spent decades in our humanity waiting and being looked upon as hapless and helpless. It is only when we are at the forefront of economic leadership, it is only when we are at the forefront of telling societies at large that not only us as a gender, but as people, if we are to develop, ensure then that women lead those aspects of development. So time has come for us to transition not only in word but also action. And looking at how action-oriented W20 has been, I am sure the communique that you present to the G20 family would not only be formidable, but will also help G20 become future ready. பிரதமரின் தீன்தயாள் உபாத்யாயா கிராமீன் கௌஷல்யா திட்டம் குறித்து மதுரை மாவட்ட செய்தியாளர் மற்றும் பயனாளிகள் கூறுகையில், ஊரக ஏழ்மை குடும்பங்களின் வருமானத்தை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஊரக இளைஞர்களை தொழில் சார்ந்து இணைக்க அவர்களின் திறமையை ஊக்குவித்தல் போன்றவையை நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மத்திய அரசின் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி பெற்ற எண்ணற்றோர் இன்று மதுரை மாவட்டத்தில் தொழில் முனைவர்களாக உருவெடுத்து வருகின்றனர். முறையான படிப்பறிவு இல்லாமை, சந்தைப்படுத்தக்கூடிய திறனின்மை போன்ற காரணங்களால் கிராமப்புறத்து ஏழை மக்கள் நவீன யுகத்தில் போட்டியிடுவதால் ஏற்படும் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்ட மத்திய அரசு சர்வதேச தரத்திலான பயிற்சிகளை கிராமப்புற மக்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் 18 வயது முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட இளையோர்களுக்கு தொழில்திறன் பயிற்சி வழங்கி வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதன் மூலம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்திடும் முகமாக மத்திய ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் தீனதயாள் உபாத்யா கிராமப்புற திறன் வளர்ச்சி திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. கிராமப்புறத்துல உள்ள பெண்களோட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக இங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. நான் இதுல டெய்லரிங் கத்துறதுக்காக வந்திருக்கேன். இதை கத்துக்கிட்டு ஃபியூச்சர்ல நான் ஒரு யூனிட் போடணும் அப்படிங்கிற முடிவுல இங்க வந்திருக்கேன். எங்க கிராமப்புறத்துல உள்ள பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக நான் இதை கத்துக்கிறதுக்காக கிராமத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரம் நான் டிராவல் பண்ணி வர்றேன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல DDU-GKY ஸ்கீம் மூலமா 3 மாசம் DTP கோர்ஸ் பேப்பர்ல ஆட் பார்த்தேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தனித்தனி சிஸ்டம், அங்க கிராமத்துல இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தங்குற வசதி, சாப்பாடு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. இது எங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் மூலம் எங்களுக்கு டெய்லரிங் சொல்லி தராங்க. இது ஃப்ரீ கோர்ஸ் தான். டெய்லரிங் வச்சு நாங்க ஒரு ஷாப் ஓபன் பண்ணலான்ற ஒரு இதுல தான் அந்த டெய்லரிங் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.